Hi, welcome back to NRExamPrep. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇന്നലെ നടന്നിട്ടുള്ള ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് എന്നുള്ളതിലേക്കുള്ള ആ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ ഇന്ന് PSC പുറത്തുവിട്ടിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു. ഇൻ എ 4-band resistor color coding, the value of multiplier orange color, the third position from the left is answer 10⁻3. അടുത്ത ചോദ്യം, to increase the total resistor value in a circuit, the fixed value resistor should be connected in answer serial. അടുത്ത ചോദ്യം, an inductor is an electrical component which is used to answer വരുന്നത് oppose the sudden changes in current. അടുത്ത ചോദ്യം, ripple factor of a half wave rectifier is answer 1.21. അടുത്തത്, find out the input of a 2-input XOR gate when its output obtained is 1. ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുകയാണ്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് എ 2-input XOR ഗേറ്റ് വെൻ ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഈസ് 1. ആൻസർ 10. അടുത്തത്, ദ ഹൈ സ്പീഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാർട്സ് ഓഫ് എ മദർ ബോർഡ് ബിലോങ്സ് ടു ആൻസർ നോർത്ത് ബ്രിഡ്ജ്. അടുത്ത ചോദ്യം, എക്സ്പാൻഷൻ സ്ലോട്ട്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം എക്സ്പാൻഷൻ സ്ലോട്ടുകളാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, റൈറ്റ് ദി പാരലൽ ഇൻ്റർഫേസ്. ആൻസർ DB25. അടുത്ത ചോദ്യം, സെലക്ട് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെമ്മറി ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ. ആൻസർ L1 ക്യാഷ്. അടുത്തത്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെമ്മറി ഈസ് വൊളറ്റൈൽ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻസർ DRAM. അടുത്ത ചോദ്യം, വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെമ്മറി ക്യാൻ ബി ഇറേസ്ഡ് ബൈ അൾട്രാവയലറ്റ് ലൈറ്റ്. ആൻസർ EPROM. അടുത്തത്, റൈറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് SSDs. തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം എന്തുതന്നെയാണ്? SSDകളാണ്. ദ റിമൂവബിൾ സ്റ്റോറേജ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് റാൻഡംലി റീറൈറ്റബിൾ. ആൻസർ ടേപ്പ് ആണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, സ്പെസിഫൈ വിച്ച് പോർട്ട് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ സൗത്ത് ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് എ മദർ ബോർഡ്. സ്പെസിഫൈ വിച്ച് പോർട്ട് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ സൗത്ത് ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് എ മദർ ബോർഡ്. തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം. സോ ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ്. അടുത്തത്, നോർമലി ഹൗ മെനി പിൻസ് ആർ ഇൻ എ സാറ്റ പവർ കണക്ടർ. 15. അടുത്ത ചോദ്യം, സ്പെസിഫൈ ദ വൺ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ദ പാർട്ട് ഓഫ് എ മദർ ബോർഡ്. AC പവർ കണക്ടർ. അടുത്ത ചോദ്യം, പെരിഫറൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇന്റർകണക്ട് സ്ലോട്ട്സ് ആർ നോട്ട് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ്. 3D ഗ്രാഫിക്സ്, വീഡിയോ കാർഡ്സ്. അടുത്ത ചോദ്യം, നോർമലി ദ ഫേംവെയർ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ROM. പോസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ ഹാർഡ്വെയർ ഫോർ എറേഴ്സ്. അടുത്ത ചോദ്യം, സ്പെസിഫൈ ദി പാരാമീറ്റേഴ്സ് സ്റ്റോർഡ് ഓൺ CMOS മെമ്മറി ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈമും ബൂട്ട് സീക്വൻസും CPU സെറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം നമ്മളതിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ്. അടുത്ത ചോദ്യം, സ്പെസിഫൈ ദ ബയോമെട്രിക് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ്. ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ, ഐറിസ് സ്കാനർ, റെറ്റിന സ്കാനർ എല്ലാം എന്തുതന്നെയാണ്? ബയോമെട്രിക് ഇൻപുട്ടാണ്. സോ ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ്. അടുത്ത ചോദ്യം, write the name of a device which can be used as both input and output device. Touch screen. A device which can be used for scanning or reading images into a computer. Answer scanner island, digital camera, webcam ellam undu. So the answer is all of the above.
അടുത്ത ചോദ്യം, സ്പെസിഫൈ ഹൗ എ മൗസ് ഈസ് വർക്കിംഗ്. സ്പെസിഫൈ ഹൗ എ മൗസ് ഈസ് വർക്കിംഗ്. മോഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ മെക്കാനിസം. Specify the name of a device which is not using light for reading the input data. Answer, joystick. Specify the name of an impact printer. Impact printer. Name of the impact printer. തന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം എയും ബിയും, both A and B. അടുത്ത ചോദ്യം, specify the name of an output device which converts the data signal to sound. Speaker. അടുത്ത ചോദ്യം, name of an output device which convert the data into an image with different colors. Answer, inkjet printer. Option B, inkjet printer. അടുത്തത്, name of a page printer. Laser printer. അടുത്ത ചോദ്യം, നെയിം ഓഫ് എ മൾട്ടിമീഡിയ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ്. നെയിം ഓഫ് എ മൾട്ടിമീഡിയ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ്. ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ്. നെയിം ഓഫ് എ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ. നെയിം ഓഫ് എ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ. കമ്പൈലർ. സ്പെസിഫൈ ദ നെയിം ഓഫ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ വിച്ച് കൺവേർട്ട് ന്യൂമോണിക് ഓപ്പറേഷൻ കോഡ്സ് ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ്. എക്സാംപ്ലർ. അടുത്ത ചോദ്യം, സ്പെസിഫൈ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ്. നെയിം ഓഫ് എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്സ് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസസ്. വിൻഡോസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്പെസിഫൈ ദ നെയിം ഓഫ് എൻ ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ യൂസർ ആൻഡ് കേർണൽ ഓഫ് ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഷെൽ. ഓപ്ഷൻ സി, ഷെൽ. അടുത്ത ചോദ്യം, റൈറ്റ് എ ഡോസ് കമാൻഡ് ടു കോപ്പി എ ഫയൽ നെയ്മഡ് XY to PQ. Copy XY PQ. Write a Linux command to display the content of a file named PQ. Content display ചെയ്യാൻ cat PQ. Each partition of a system is divided into one or more directory. അടുത്ത ചോദ്യം, write the facility provided by Active Directory in a Windows server. Write the facility provided by Active Directory in a Windows server. All of the above. Write a Linux command to provide all permissions, read, write and execute to on a group and others to a file named XY. 777 XY. chmod 777 XY. അടുത്ത ചോദ്യം, write the name of a most suitable document preparation software. MS Word. Documentation MS Word. Option B. അടുത്ത ചോദ്യം, in MS Word number of pages of the document is displayed in the. Option A, status bar. അടുത്ത ചോദ്യം, how to change the page orientation in MS Word. Page orientation in MS Word. Option B, page layout, orientation, portrait അല്ലെങ്കിൽ landscape. അടുത്ത ചോദ്യം, name of the feature used in MS Word to send the same letter to different addressee. Option C, mail merge. അടുത്ത ചോദ്യം, footer facility of MS Word is used to. Footer facility of MS Word is used to. Option B, print a message or text to bottom of all the pages. Next, the intersection of rows and columns in worksheet is known as. Option A, cell. അടുത്ത ചോദ്യം, specify the facility or command used to prevent a user from accidentally or deliberately changing or deleting data of a worksheet. Answer, option C, protect sheet. In MS Excel, functions should start with a key.
ഓപ്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു. ഇതിൽ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ PSC ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി തവണ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ക്ലാസ്സിൽ. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അടുത്ത്, സ്പെസിഫൈ ദ നെയിം ഓഫ് എൻ ഏരിയ വേർ ദ എൻലാർജ്ഡ് വ്യൂ ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്ലൈഡ്സ് ഡിസ്പ്ലേഡ് വൺ അറ്റ് എ ടൈം. സ്ലൈഡ് പെയിൻ. ഓപ്ഷൻ ഡി സ്ലൈഡ് പെയിൻ. കമൻറ്റ് ഓൺ മെനു യൂസ്ഡ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് സ്ലൈഡ് ഷോസ്. എഗെയിൻ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ. എക്സിക്യൂട്ട് സ്ലൈഡ് ഷോ തന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം. അടുത്ത ചോദ്യം, which of the following is not a network simulation tool or software? Option C, Mimo Monitor. അടുത്ത ചോദ്യം, which one of the following represent to the virtual LAN VLAN from IEEE 802 project? Option A, IEEE 8021Q. അടുത്ത ചോദ്യം, the maximum speed of Cat5 cable is in EtherCAT is? Option B, 100 Mbps. Which one of the following modular connectors used to connect single telephone line? Option A, RJ11. The computer network that connects computers or devices within the range of an individual person, that provides a network range within a person's range, typically within a range of 10 meters. PAN. Option D, PAN. അടുത്ത ചോദ്യം, in Ethernet cable 10 base 2, which is what is mean by base 2? Option B, length of network cable. Which one of the following is a topology in computer network? Option C, mesh. ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ്, മീഡിയ ആണ് അല്ലേ. നെറ്റ്വർക്ക് മോഡ് അല്ലേ, നെറ്റ്വർക്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയംസ് ഒക്കെയാണ്. അടുത്തത്, the principal total internal reflection used in which one of the following communication medium? IFC cable. അടുത്തത്, walkie talkie is an example for half duplex. Option B, half duplex. അടുത്ത ചോദ്യം, the network device that both modulates and demodulates analog carrier signals for encoding and decoding digital information for transmitting and receiving. Modem. The class of given IP address is? None. Option D, none. അടുത്ത ചോദ്യം, if a class B network on a internet has a subnet mask of, what is the maximum number of hosts per subnet? Option A, 4094. The length of IPv4 addresses in byte is? Option D, none. അടുത്ത ചോദ്യം, which of the following ISO OSI layer which defines topology in computer network? Option A, physical layer. അടുത്ത ചോദ്യം, which one of the following true about HDLC protocol used to transmit synchronous data packets between point-to-point nodes? Option B, it is a bit-oriented protocol. അടുത്ത ചോദ്യം, Dash is a network protocol that enables a secure transfer of data from a remote client to a private enterprise server by creating a VPN across TCP or IP-based data networks. Option C, PPTP. അടുത്ത ചോദ്യം, the address of a class A host is to be split into subnets with a 3-bit subnet number. What is the maximum number of subnets and the maximum number of hosts in each subnet? Option D, 6 subnets and 30 hosts. An organization has a class B network and need to form subnet for 30 departments. What would be the appropriate subnet mask? Option B. Next question.
The layer in ISO OSI that define physical, mechanical, electrical characteristics of interfaces of communication medium. Option A, physical layer. നമുക്കറിയാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം ഒക്കെ ഫിസിക്കൽ ലെയറിലാണ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് റീഅസംബ്ലി ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ വിച്ച് ലെയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ഇൻ ദ ലെയർ ഓഫ്. ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റേഷനും റീഅസംബ്ലിയും ഏത് ലെയറിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് എന്ന്. Option C, transport layer. Which of the following is a application protocol in TCP/IP protocol suite? Option D, FTP, file transfer protocol. How many bits in fragment offset field is IPv4 header? Option C, 13 bits. അടുത്ത ചോദ്യം, what is the network address of the IP? തന്നിരിക്കുന്ന IP അതിന് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സ് എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ. അടുത്ത ചോദ്യം, ഇഫ് യു നീഡ് ടു ഡൗൺലോഡ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് 25 lines and 80 characters in each line at the rate of 100 pages per second, what is required bit rate of the channel? Option C, 1.6 megabits per second. In 8B60 line coding scheme, what is the average bandwidth? Option B, equal to 3n/4. At the how many bytes in a physical address? Option B, 6. Advantages of CIDR strategy is? Option D, all of the above. At the ചോദ്യം, which port is used by TFTP protocol? Option A, 69. അടുത്ത ചോദ്യം, the following is the content of a UDP header in hexadecimal format. What is the source port number? Answer, option A, 4682. അടുത്ത ചോദ്യം, expand API. Application Programming Interface. In computer network, the communication problem solved by using different. അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം, the header length of datagram in IPv4 is? Option C, 0 to 60 bytes. The protocol that is used to get email from a mail server. Option D, IMAP. Which of the following transport layer protocols that are used to support electronic mail? Option C, TCP. അടുത്ത ചോദ്യം, so the order in which the following actions takes place in a interaction between a web browser and a web server? Answer, 4 to 1 3. അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യം the web browser resolves the domain name using DNS. Then the web browser establishes a TCP connection with the web server. അതിനുശേഷം request a web page, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, sends the requested web page. So അടുത്ത ചോദ്യം, what is the name of the Microsoft search engine? Microsoft search engineന്റെ പേര് Bing. Next, DNS acts as. Option A, distributed hierarchical naming system. Which one of the following is a protocol converter which used to connect two systems specifically if the systems use different protocols? Option B, gateway. അടുത്ത ചോദ്യം, which is the protocol among the following that is used for finding from MAC address to internet address? RARP. Which among the following is not a web browser? Microsoft Bing. അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം, which among the following is not a type of HTTP request? Option D, none. Option D, none. അടുത്ത ചോദ്യം, which among the following is an email protocol? Option A, POP, Post Office Protocol. Dash is a limits network access between the two security domains, maintains and logs all connections. Option C, firewalls. അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം, which of the following application generally does not use TCP? Option D, DNS.
Are the transport layer protocols used for real-time multimedia file transfer, DNS and remote access respectively are? Option C, UDP, TCP, UDP and TCP. Next question. Which of the following is considered as the unrequested commercial email? Spam. Option B. Which of the following is not an antivirus software? Option D, none. Next, the appeal to cyber appellate tribunal should be filled within a period of 45 days. Child pornography is an offense under IT Act section 67B. Next question. The cyber terrorism is an offense under 17 Act section is? Option D, 66F. അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ IT ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കണ്ടിട്ട് പോയവരാണ് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ വന്നു, ആൻസേഴ്സും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് മാർക്ക് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ.